హలో ఎవరివన్, అందరూ బాగున్నారా? నేను మీ మనోజ్ ఇరూరి. యా, చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర 2 to 3 days అయినట్టుంది వాళ్ళందరూ మీట్ అయ్యి. అండ్ ఈరోజు మనకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. అమెరికా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది తిరిగి భారతదేశంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి, తను సాధించిన ప్రగతిని, విజయాలను అందరికీ చూపించాలి, అంటే ఇలా చెప్పాలి అని అనుకుంటారు. సో అలాంటి మన ఒక వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ గెస్ట్ ఈరోజు ముఖ్య అతిథి మనకి ఈ కార్యక్రమం రాబోతున్నారు. తాను సాధించింది చాలా 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 ఎన్నో విజయాలు, అంటే ఇక్కడ అమెరికాలో సాధించారు విజయాలు, మరియు భారతదేశంలో కూడా ఎన్నో విజయాలు సాధించారు. ఆ విజయాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ముందు ఆయన్ని మనం ఒక ఏవీతో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. సో ముందుగా ఆ ఏవీ ప్లే చేసేస్తాను. ఆ ఏవీ ప్లే చేసిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఎవరు అనేది. ఆల్రెడీ అంటే ముందుగానే పబ్లిష్ చేశాను కదా, హూ ఇస్ ద పర్సన్ అనేది. మీకు అందరికి ఆల్రెడీ యు నో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. నేనైతే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను అనమాట, ఎందుకంటే తనతో మీతో పాటు మీరు చూస్తున్నప్పుడు, మీరు వింటున్నప్పుడే నేను కూడా వినాలి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన ఆయన సాధించిన విజయాలు నాకు చాలా చాలా నన్ను ఎంతో మోటివేట్ చేసాయి. మిమ్మల్ని కూడా మోటివేట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. ముందైతే ఫస్ట్ వీడియో తోటి ఆ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి, ఫస్ట్ ఆ వీడియో తోటి మన గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేసేసి అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. జస్ట్ గివ్ మీ 1 second, ఎందుకంటే దాన్ని పబ్లిక్ పెట్టలేదు వీడియో, అందుకని ఇంకా మీకు ఆ ఏవి ఇంకా ప్లే అవ్వలేదు. సో ఇంకొద్దిసేపట్లో మీరు ఆ వీడియోని ఆ ఏవిని చూడబోతున్నారు. ఎందుకంటే మన గెస్ట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం మంచిగా మంచిగా ఈ మధ్య అంటే లైక్ గత 4-5 weeks నుంచి ప్రతి గెస్ట్ కి ఒక ఏవి నీట్ గా పెట్టేసేసి మంచిగా డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఏవి టు బి ప్లేడ్. ఓకే, ద ఏవి ఈజ్ గెటింగ్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో వచ్చేసింది బాబోయ్, స్వాతంత్ర్యం వచ్చేసింది బాబోయ్, వచ్చేస్తుంది. ఇవి ఒక్క సెకండ్ అండి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ఈ లోపు ఎలాగో మీరు అందరూ చిన్న చిన్నగా షోకి వచ్చేసింది. సముద్రాలు దాటి అమెరికాలో స్థిరపడి తను పుట్టిన ప్రదేశాన్ని, ప్రాంతాన్ని మర్చిపోలేక ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పర్యాటక రంగంలో ఒక వినూత్నమైన బిజినెస్ చేపట్టి ఎందరికో ఉపాధి కల్పించి విజయాన్ని అందుకొని జన్మనిచ్చిన భూమి రుణం తీర్చుకున్న, ఎప్పటికీ నేను తెలుగువాడినే అని గర్వంగా చాటి చెప్పే మన తెలుగు తేజం పాపారావు గుమ్మడపు. తొలి అక్షరాలు మైలవరంలోనే దిద్ది కాలేజీ అడుగులు బెజవాడలో వేసి చిత్రదుర్గ కర్ణాటక కాలేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రులై చదివిన చదువు అమెరికా వెళ్లమని ప్రోత్సహిస్తే ఎన్నో ఆశలు ఆశయాలతో 2000 సంవత్సరంలో అమెరికాలో అడుగుపెట్టారు పాపారావు గుమ్మడపు. తన 20 సంవత్సరాల అమెరికా ప్రస్థానంలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా, వ్యాపారవేత్తగా అందుకున్న విజయాలు ఎన్నెన్నో. అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా తరహాలో కృష్ణా గోదావరి పరవళ్లు తొక్కే ఆంధ్రాలో వాటర్ స్పోర్ట్స్ ని తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన కృషి ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఫౌండర్ అండ్ CEO ఆఫ్ సింపుల్ గ్రూప్, ఫౌండర్ ఆఫ్ SIMP ఫైనాన్షియల్, ఫౌండర్ ఆఫ్ పాపాయా బోట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఫర్ షిర్డీ సాయి సొసైటీ ఇన్ జాక్సన్విల్లే, ఫ్లోరిడా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ జాక్సన్విల్లే ఏరియా. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాంటి ఎన్నో ఉన్నతమైన పదవులు అధిరోహించిన శిఖరం ఆయనే పాపారావు గుమ్మడపు. మన తెలుగువారైనందుకు ప్రతి తెలుగువాడు గర్వపడాల్సింది. ఓకే, మరి ఇంకో కొంచెం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా మన యొక్క ముఖ్య అతిథిని కార్యక్రమంలోకి తీసుకొచ్చేద్దాం. హలో, వచ్చేస్తున్నారు. హలో అండి, బాగున్నారా? గుడ్ అండి, హౌ ఆర్ యూ? యా, గుడ్ అండి. మీరు సాధించిన విజయాలు ఎన్నో, అటు ఐటీ నిపుణిగా, ఐటీ వ్యవస్థాపకునిగా, సహ వ్యవస్థాపకునిగా, మరియు వ్యాపారవేత్తగా ఎన్నో విజయాలు సాధించారు. ఆ విజయాలను ఇప్పుడు మీరు మా అండ్ ఆల్సో తాజా అధ్యక్షునిగా, మన తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ జాక్సన్విల్లే ఏరియా అధ్యక్షునిగా ఎన్నో విజయాలు సాధించారు. ఆ విజయాలన్నీ ఈరోజు మాతో షేర్ చేసుకోవాలండి. మేమైతే ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం గత 2-3 days నుంచి, ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్
from USA and also now in India too. Yeah, thanks for the introduction అండి మనోజ్ గారు. యా అండి. సో ముందుగా మీరు ఒక రెండు మాటలతో చెప్పేసి అందరికి మన కార్యక్రమం చూసే వాళ్ళందరికీ ఒకసారి హాయ్ చెప్పేసి దెన్ వి కెన్ గెట్ ఇంటు దట్. హలో అండి ఎవ్రీవన్ హూ ఇస్ వాచింగ్. మనోజ్ గారు ఇలా నన్ను అడగటం జరిగింది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ హూ ఇస్ వాచింగ్ దిస్. ఓకే అండి. సో అండ్ ఇన్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ సో ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఫస్ట్ దిస్ వన్ అండి. భారతదేశంలో అసలు ముందు ఫస్ట్ మీ గురించి మన అందరికి మన ప్రేక్షకులందరికీ ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం. అంటే భారతదేశంలో మీరు మైలవరంలో పుట్టారు. మైలవరం అంటే ఆల్రెడీ ఏవీలో వచ్చేసి మైలవరంలో పుట్టారని. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎలా అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎలా అసలు మీకు మీ ఇండియాలో మీ లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది చిన్నప్పటి నుంచి అది ఒక 2 minutes అలా లాగ్ చేసేసి దాన్ని వీ కెన్ గో మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండి. అదే మీరు చెప్పినట్లుగా సో నా పేరు పాపారావు గుమ్మడపు అండి. నేను కృష్ణా జిల్లాలో వెల్లటూరు అనే గ్రామంలో పుట్టడానికి. అక్కడ మా తాతగారు ఊరు అది. అండ్ అక్కడ నుంచి మా తాతగారు శ్రీమన్నారాయణరావు గారు ఎప్పుడు నాకు చెప్తా ఉండేవాళ్ళు అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి. హీస్ లైక్ ఏ ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ మ్యాంగో గార్డెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ బట్ హీ యూస్ టు సే ఏదైనా సరే మన దగ్గర నుంచి ఎవరైనా తీసుకోగలరేమో కానీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈ రెండింటిని ఎవరు మన దగ్గర నుంచి తీసుకోలేరు. అండ్ హీ యూస్ టు సే ఆ విధంగానే నా పేరు పెట్టడం కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో మా ముత్తాత గారి పేరు. అండ్ ఆయనే చిన్నప్పుడు 3 years ఏజ్లో మా డాడీకి చెప్పి హీ సెంట్ మైలవరంకి పంపించారనమాట. బాగా చదివించాలి. సో దట్స్ వాట్ హిస్ ప్యాషన్ వాజ్. దాంతో ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిందండి. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ మైలవరంలో చదువుకోవడం. 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ విజయవాడ వచ్చి గౌతమ్లో చదువుకోవడం. ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చిత్రదుర్గాలో చదవటం, అక్కడ యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ కూడా రావటం జరిగింది. అండ్ అదే విధంగా అమెరికా కూడా రావడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత. అండ్ ఫస్ట్ నుంచే ఎన్నో సాధించాలని, ఈవెన్ 90 మార్క్స్ వచ్చినా సరే ఇంకా ఒక 10 మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అనే ఉద్దేశంతో మా తాతగారు చెప్తా ఉండేవాళ్ళు, యూ హ్యావ్ టు ట్రై మోర్ అని. అదే ఉద్దేశంతో హిస్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ దాని గురించే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నానని నేను చెప్పొచ్చండి. శ్రీమన్నారాయణరావు గారు మా తాతగారు. యా అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండి పాపారావు గారు. సో అమెరికాలో అసలు ఎలా లైక్ యూ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎన్ ఐటీ ఎంప్లాయీ ఎలా అండి? హౌ యూ అదే అండి. సో నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే అక్కడ వర్క్ చేసేవాడిని ఐఐటీలో. సో అప్పుడు .com ఈ ఎరాలో సిరీస్ సాఫ్ట్ అనే కంపెనీ ద్వారా chemtrading.com అనేది ఒకటి బిల్డ్ చేశాను అనమాట. సో వాళ్ళే chemtrading.com ఇక్కడ యుఎస్ లో అదర్ కంట్రీస్ లో అంతా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ ద వన్స్ హూ స్పాన్సర్డ్ మీ అండ్ బ్రాట్ మీ హియర్ టు వర్క్ ఆన్ మెయిన్ గా ఇది chemtrading.com అనే ప్రోడక్ట్ ని మేనేజ్ చేయమని తీసుకొచ్చారు. సో ఎప్పటి నుంచి నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం, సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్, ఈ ఇంట్రెస్ట్ తో ఐ బీన్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్. సో మీకు తెలియదు కాదు, ఇక్కడ H1B మీద వస్తాం, తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్స్ అప్లికేషన్స్ అన్ని చేసుకుంటాం. అండ్ విత్ ఆల్ దట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఐ హ్యాడ్ టు గో టు ప్లేసెస్ అండ్ కొంచెం గ్రీన్ కార్డ్ లేట్ అయినా సరే ద ప్యాషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్, I was able to do it that way. So starting from there, 2004, when I got a chance to become an entrepreneur in a supply chain sourcing technology. So now I started in. And అతి పిన్న వయసులో అనుకుంటా at the age of 28 years I heard that మీరు entrepreneur గా స్టార్ట్ అయ్యారని విన్నాను. సో హౌ డిడ్ యూ అంటే ఆ టైంలో నేనైతే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేనైతే ఏం చేస్తాను ఆ ఏజ్ లో అయితే నేనైతే స్టిల్ లైక్ నా వాంట్ గెట్ స్టేబులైజ్, ఐ వాంట్ గెట్ సెటిల్డ్ డౌన్, చిన్నగా మంచిగా రిలాక్స్ గా ఉందాం, చిల్ మోడ్ లో ఉందాం అనే టైంలో మీరు అంటే ఒక మామూలుగా ఎంటర్ప్రినర్ అంటే ఎవరైనా ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30-35+ అలా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏకంగా 28 లోనే లైక్ ఒక మార్క్ జూబర్గ్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే నేను వచ్చింది బాస్టన్ కి వచ్చానండి ఫస్ట్. మీరున్న ప్లేస్ లో న్యూ హ్యాంప్షైర్ లో ఉండేవాడిని. అక్కడ ఆ 2 years తర్వాత ఆయన కొత్త ఆపర్చునిటీ ఫ్రీ మార్కెట్స్ అనే పెద్ద కంపెనీకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ R&D డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేసేవాడిని పిట్స్బర్గ్ పెన్సిల్వేనియాలో. సో ఆ కంపెనీని వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అండ్ దే సోల్డ్ ఇట్ టు అరీబా. సో R&D డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాం. సో దేర్ మై పార్ట్నర్ CTO తో కలిసి R&D డిపార్ట్మెంట్ లో మనకి ఉన్న ఐడియాస్ ని మనం ఇంకా కంపెనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఉన్న ఐడియాస్ ని ఏవైతే ఉన్నాయో సో కలిసి ఎందుకు చేయకూడదని నేను ఒక ప్రోటోటైప్ తయారు చేసి
investors కి చూపించి, that's when the whole thing started. Even though being on a H1, it's a big risk for everybody taking at that time, but still I jumped into the idea that I got a chance to become an entrepreneur అనే ఉద్దేశంతో కొత్తగా కోఎక్స్ ప్రైజ్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో we raised the investment and we built the product, and we made it so successful, and we were able to exit from that company and move on. So that's my first entrepreneur experience, building a software technology product in supply chain sourcing technology. So akkade manaki kotta ideas annitito ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి మన ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం జరిగిందండి. సో త్రూ ప్యాటెంట్సే కానీ ఆర్ కాపీ రైట్సే కానీ ట్రేడ్ మార్క్సే కానీ వాజ్ ఏబుల్ టు 6 patents in the supply chain sourcing technology. So you own 6 patents in USA? Yes, or international? US అండి. సో మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకి ఈ సప్లై చైన్ సోర్సింగ్ టెక్నాలజీలో క్వాలిటీ సప్లయర్స్ ని బై గెటింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళ డ్రాయింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తా. అండ్ ఈవెన్ రివర్స్ ఆక్షన్ కి వచ్చేసరికి సమ్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్ దట్ సో దేర్ ఆర్ ఆల్ ద సోర్సింగ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ గా ఒక 6 patents కూడా రావడం జరిగింది అనమాట నాకు as part of that entrepreneur experience there. And actually I have quick question here, and just so when you say about the patents registration, like patents and like how you will be deciding, and it's like and I heard national the USA patents, India patents and international patents. So అందుకని ఇందాక ఇంటర్నేషనల్ అని మెన్షన్ చేశాను. జస్ట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ లిటిల్ గా కొంచెం బ్రీఫ్ చేస్తారు, లైక్ ఇఫ్ అంటే హౌ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, యూఎస్ లో లేదనుకోండి, do we need to apply patents? Just can you please brief it? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. లైక్ మీరు ఫస్ట్ ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు, అండ్ దేర్ మే బి అదర్ కంపెనీస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ, బిగ్ కంపెనీస్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ మీరు చేసిన ఏ కొత్త ఐడియా తీసుకొచ్చినా సరే మార్కెట్ లో నెక్స్ట్ డే దే హ్యావ్ రిసోర్సెస్ అండ్ మనీ టు బిల్డ్ దట్ ప్రోడక్ట్, కాపీ దట్ ప్రోడక్ట్. బట్ మీ ఐడియాని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని మీరు సక్సెస్ అవ్వాలంటే కనుక మీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీని యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. దట్స్ ఏ పేటెంటే కానీ ట్రేడ్ మార్క్సే కానీ ద నేమ్స్, నో బడీ షుడ్ యూజ్ యువర్ నేమ్ అని అనుకుంటే కనుక మీ ప్రోడక్ట్ పేరు హ్యావింగ్ ఎ ట్రేడ్ మార్క్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ కాపీ రైట్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ యుఎస్ లోనే ఇది చేస్తున్నాం, వేరే కంట్రీస్ లో అవసరం లేదు, ఇక్కడే చేయాలని ఉంటే కనుక ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అనమాట. బట్ ఇఫ్ ద సేమ్ ఐడియా అప్లైస్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్ అండ్ వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ ఐడియా ఎవ్రీవేర్, సో ముందు మనం పేటెంట్ సెర్చ్ ఒకటి చేస్తామండి. దేర్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ మన ఐడియా యూనిక్ గా ఉందా, సో ఎలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీలో చూసుకొని, వెన్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ విల్ గో అప్లై ఫర్ ఎ పేటెంట్, అండ్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ దట్ పేటెంట్. బట్ ఈవెన్ పేటెంట్ పెండింగ్ లో కూడా యూ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్. సో ద సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా రీసెంట్ గా ఒక పేటెంట్ అప్లై చేయడం జరిగింది. సో ఫర్ ఎనీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఫర్ ఎనీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ పేటెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. పేటెంట్ ఆర్ trademarks and copyrights to protect your idea. Okay, ఇప్పుడు I have a quick question అండి. పేటెంట్ అంటే like do we need to pay anything when we apply for patent? Yes, yeah, and you can also apply yourself అండి, but it is a lot of effort for you where you can put that effort somewhere else useful. So అందుకనే we just go with the attorneys who can file the patents for us. I suggest that route, and you put your time where best you can do it. Okay, so we can use attorney for filing patents. Yes. Oh, that's nice అండి. ఇప్పుడు అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళు వ్యాపారంలో రాణించాలంటే మీరు చెప్పే సలహాలు చూసింది ఏంటండి? అదే మెయిన్ గా మనకి we have lot of entrepreneurs అండి, but I would like to see entrepreneurs with their ideas. A lot of people talk about their ideas, but they keep talking about it, and somebody else here comes up with that idea and a product, and అయ్యో మనకి ఐడియా ఉండేదే ఇంత ముందు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయాం అనే సిచ్యువేషన్ చాలా మందికి ఉంటుంది. సో దట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్, అండ్ ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో అట్లీస్ట్ ద మినిమం వైబుల్ ప్రోడక్ట్ అనేది సింపుల్ ప్రోటోటైప్ అయినా, యూ జస్ట్ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ అండ్ పుట్ ఇట్ అవుట్ దేర్ అండ్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు పీపుల్ అండ్ ఫైల్ ద ప్యాటెంట్స్. ఇమీడియట్ గా అది చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే you can protect that idea, and the idea that you have, you're showing to other people, and even other people, your friends may be interested in that idea and wanted to invest in you, help you go further. So ఇవన్నీ చేయడానికి మనకి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుందండి. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ఐడియాస్ యూ హ్యావ్, అగైన్ ఇంకొకటి నేను చెప్పాలనుకునేది అంటే న్యూ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ రిస్క్ ఆల్సో ఇన్ టు మైండ్. ఏంటంటే ఆ రిస్క్ ఎలా ఉండాలంటే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ లూజ్ సంథింగ్ దేర్ ఇన్ దట్ బిజినెస్, it's not affecting your life.
So Hmm. that's kind of risks that you have to take being an entrepreneur. It's like ఏంటంటే ఇది లేకపోతే it's like my life is gone అనే విధంగా కాకుండా this idea Yeah. what I'm coming up with, it's very good, and let's try it out if it's going to work. And even if it doesn't work, it's fine. And it won't. I learned from those mistakes that I did, and move on with the new idea that I have. Right. So that's what serial entrepreneurs do. యా అంటే ఎలా అంటే జస్ట్ అట్లీస్ట్ అలా ఫ్యామిలీని బయట వేయకుండా రిస్క్ తీసుకోండి అంతే కదా. But entrepreneur అంటే day one నుంచి సక్సెస్ అనేది you cannot expect అండి. There is a lot of hard work you do, and the passion that they move you, and a lot of sacrifice from the family and everything. And at the end of the day, it may not work out, but you have to be ready for that and move on. And as serial entrepreneurs, you won't stop there, right? So you learn from your failure and just move on and start fresh. Have you had any failures? Yeah, failures, obviously some of the product ideas that you think about, which are really great at that time, and you bring the product in the market and you spend, enough money on it, chala untayandi. For entrepreneurs, it's not like day one you'll get a success. But na case lo ఏంటంటే first company I had a success, but after that, my own ideas that I came up with, some of them didn't take off like I wanted, but I really didn't stop there. I just kept moving on, and I looked for more opportunities and looked at what other things I can do for my country and state, and I kept moving on. Okay, most highly populated area and like సన్షైన్ సిటీ నుండి సన్రైజ్ సిటీకి మీరు భారతదేశంలో వ్యాపార ప్రస్థానం మొదలు పెట్టారు యాజ్ లైక్ సింపుల్ గ్రూప్. అండ్ ఫస్ట్ అని చెప్పిన వన్ ఆఫ్ ద FDI ఫ్రమ్ USA టు ఇండియా, వన్ ఆఫ్ ద FDI if I am not wrong. అంటే చాలా మంది మీతో పాటు, అండ్ వెన్ ద న్యూ స్టేట్ హ్యాస్ బిన్ ఫార్మ్డ్, అంటే లైక్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు డివైడ్ అయిపోయింది లైక్ తెలంగాణగా మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ గా. అండ్ అప్పుడు లైక్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మేక్ ఇన్ ఏపీ కొత్త కొత్త టర్మ్స్ తోటి, న్యూ టర్మ్స్ తోటి అందరూ సో లైక్ అక్కడ సీఎం అయితే అక్కడ గవర్నమెంట్, సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బోత్. సో ఈ టైటిల్స్ తో వచ్చారు. సో అండ్ దాన్ని అప్పుడు FDI మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సింపుల్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి ప్రస్థానం మొదలైంది. ఆ ప్రస్థానం గురించి ఒకసారి మీరు చెప్పండి. సో నేను ఇక్కడ ఫ్లోరిడాకి మూవ్ అవడం జరిగిందండి 2012లో. అది జాక్సన్విల్ సిటీలో ఉంటాను ఇక్కడ. అంటే కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు జాక్సన్విల్. ఇదేంటంటే ఏరియా చూసుకుంటే జాక్సన్విల్ సిటీ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద హోల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో దట్. అండ్ యుఎస్ మన ఫ్లోరిడాలో మనకి మోస్ట్ పాపులేటెడ్ సిటీ ఇస్ జాక్సన్విల్. అండ్ ఇది సన్షైన్ స్టేట్ అని పిలుస్తారండి. లైక్ ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ టు లివ్ హియర్. అండ్ వెదర్ కూడా మనకి ఆంధ్ర, మన ఇండియాకి కొద్దిగా సిమిలర్ గా ఉంటుంది, కోస్టల్ వెదర్. అండ్ దే హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ కోస్టల్ లైన్ హియర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు టూరిజం రెవెన్యూ దట్ దే గెట్ హియర్ ఇస్ హ్యూజ్. అండ్ అది చూసిన తర్వాత మన స్టేట్ కూడా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఐ థాట్ మన ఆంధ్ర కూడా ఇట్స్ సన్ రైజ్ స్టేట్. దట్స్ వాట్ దే నేమ్డ్ ఇట్ టు బి, విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు సన్షైన్ స్టేట్. అలాగే మనకి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కోస్ట్ లైన్ కూడా 975 కిలోమీటర్స్ కోస్ట్ లైన్ ఉందండి మనకి, విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇన్ ఇండియా, సో బిహైండ్ గుజరాత్. సో లార్డ్ మీకు వాటర్ తెలియంది కాదు, కృష్ణా రివర్ కానీ, గోదావరి కానీ, లేదంటే అదర్ లేక్స్ కానీ. వీ హ్యావ్ సో మచ్ వాటర్ ఫర్ us there, and lot of opportunities in tourism from eco-friendly standpoint. వ్యాలీస్ కానీ, అరకు కానీ, లేదంటే అదర్ ప్లేసెస్ దట్ వీ హ్యావ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఉండి మనకి స్టేట్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఐ థాట్ వై క్యాంట్ వి రెప్లికేట్ ద మోడల్ దట్ దే హ్యావ్ హియర్ ఇన్ ఫ్లోరిడా. క్వాలిటీ బోటింగ్ కానీ, వాటర్ స్పోర్ట్స్ కానీ, ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్స్ కానీ. అలానే అట్ ద సేమ్ టైమ్ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని కూడా విజయవాడలో స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ సింపుల్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసి ఇండియా వెళ్ళి మన గవర్నమెంట్ కి అండ్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందండి. సో గవర్నమెంట్ వాస్ వెరీ సపోర్టివ్ బికాస్ స్టేట్ వాస్ జస్ట్ స్ప్లిట్ అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు కమ్ ఫ్రమ్ US అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ దెమ్. సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, డిస్రప్టివ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి. అండ్ అలానే ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవన్నీ చూపించిన తర్వాత దే ఆస్క్డ్ us, వీఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సైన్డ్ అన్ MOU విత్ దెమ్. అండ్ ఆ మోడల్ కూడా ఎలా చూపించానంటేనండి, లోకల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ US యాజ్ ఎ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.
And ఈ మోడల్ కూడా ఇనిషియలీ విల్ ట్రై బ్రింగ్ ఆల్ ద బోట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్, ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా. మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోరిడా నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయారు బోట్స్. నాకు ఇంత ముందు అసలు ఈ కంటైనర్స్ హౌ టు టేక్ దోస్ బోట్స్ అండ్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా అవన్నీ తెలియదండి. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ ద స్టేట్, ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఇనిషియల్ గా ఒక 4-5 కంటైనర్స్ లో ఐ హావ్ టేకెన్ అబౌట్ 50 boats from here, including even jet skis and first pontoon boat that we got, luxury pontoon boat made here and taken there. So ఈ experience I kept learning about it. So నా domain, even though IT industry అయినా సరే, I started learning all these things there. And అవి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ మచిలీపట్నంతో స్టార్ట్ చేసామండి. మీకు తెలియదు కదా, నేను వచ్చింది కృష్ణా జిల్లా. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ మై డిస్ట్రిక్ట్. ఆంధ్ర దాంతో అభిమానం కూడా ఉంది, ప్రాంతీయ స్వార్థం, కొంచెం ప్రాంతీయ అభిమానం అని చెప్పచ్చు. మన మచిలీపట్నం, సిన్స్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఫర్ కృష్ణా జిల్లా, అక్కడ ముందు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. స్లోగా వి స్టార్టెడ్ ఎక్స్పాండింగ్ టు సిటీస్ లైక్ విజయవాడ అండ్ ఇదంతా చేయడం జరిగింది. సో డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్ టు అప్పుడే అబౌట్ $2 million ఐ able to take it from here. And even local employment is an important thing, and so we have given even direct employment up to like 200 people there. Wow. And indirect employment we have given to many people over there. So ఈ simple group లో మొత్తం 4 companies ఉన్నాయండి. Like one is software and the other one is water sports. The third one is Paparao అని boat manufacturing company. అది చూసాను. And ఇంకోటి tourism simple అని, it's for eco-friendly resorts అండి. సో దీని గురించి ఒకటి మాట్లాడుకుందాం అండి. లైక్ ఇప్పుడు ఆ వాటర్ స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి మీరు లైక్ సో ద వే యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ వన్, లైక్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అవన్నీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ రేంజ్ లో ఉన్నాయని విన్నాను. లైక్ హౌ యూ సే లైక్ హౌ దట్ లైక్ quality and safety and is the main thing that we follow. We wanted to make, again, కొత్త బిజినెస్ అవడం ఏమవుతుందంటే, మీకు ఈవెన్ దో మనం ఫాలో అయినా సరే అందరూ ఫాలో అవ్వాలని లేదు. There are a couple of incidents from other people, not following safety measures and things like that, where we had to struggle because this is a new business that we took and we are doing. But from our standpoint, we are making sure with our staff and we train them in such a way that we maintain all the quality and safety standards. And అది ఇంకొకటి అండి, from the beginning I kept saying everybody, when I started this business, people say it's risky business, being on water, and because not many people are familiar with that. And అది కూడా మనకి స్విమ్మింగ్ కూడా చాలా మందికి అంత కంఫర్టబుల్ కాదు ఇండియాలో. All that, I told these are the standards that we are following, and I have confidence on my staff that we always check, even the cameras and everything that we put over there to check them. So so the main thing, the quality is also another aspect that I wanted to maintain, being a company started from US in India, so which is differentiable. And since the safety measures, the boats, the quality ivanni untunto, even though somebody wanted to copy us, it's not very easy. That's another thing. As an entrepreneur, you have to look at something where you simplify your business, you maintain your quality and safety, and then you need to make sure you can multiply that, you can replicate that in other places, in other states, in other districts, in other water bodies. So ala unde vidhanga మనం ఏ బిజినెస్ చేసినా ప్లాన్ చేసుకుంటే you can scale it that way. ఓకే, ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి, లైక్ మీ ఆస్క్ దిస్ వన్, లైక్ అక్కడ నుంచి మీరు వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఏమి స్టార్ట్ చేసేసారు. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ రెప్లికేటెడ్ వాట్ యు హ్యావ్ సీన్ ఇన్ జాక్సన్ విల్లీ. అండ్ అక్కడ నుంచి లైక్ యూ స్టార్టెడ్ ఈ పాపయ్య బోటింగ్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అవునండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ లోనే నా విజన్ గవర్నమెంట్ చూపించింది. ఇనిషియల్ గా నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తానండి బోట్స్, బట్ మై ప్లాన్ ఇస్ to make all those quality boats with all the standards and technology bringing from US, and making sure we verify with the local standards like RENA, drawings kani ivanni, and we wanted to make all the boats and everything there. So that na concept. And ingokati eco friendly resorts ku vachesariki concrete jungles kaakunda మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేచర్ ని ఏ విధంగా ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్ సెటప్ చేయొచ్చు అనేది ఈ మధ్య ఈవెన్ మీకు ఎకోడోమ్ అని చెప్పాను కదా, ఒక కాన్సెప్ట్ వేర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్ సెటప్ చేయొచ్చు అని మన పేరుపాలెం బీచ్ లో ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్, మోడల్ రిసార్ట్ సెటప్ చేసామండి, ఎలా ఉండొచ్చు అని. సో దాన్ని వి వాంట్ టు రెప్లికేట్ ఇన్ అదర్ సిటీస్, ఈవెన్ వ్యాలీస్. ఇప్పుడు అది గవర్నమెంట్ లైక్
మీరు ఆ ప్రాపర్టీని కొనేసి మీరు చేశారా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ గేవ్ యూ ద ప్రాపర్టీ, ఎలా అది? లేదండి. ఇనిషియల్‌గా ఇప్పుడు మనం ఒక 3 ఇయర్స్, 2½ ఇయర్స్ అయిందండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసి అక్కడే మొత్తం అంతా. సో, ఇనిషియల్‌గా మనకి ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఏపీ అనే కాన్సెప్ట్స్‌తో మనం గూడా ఇక్కడి నుంచి పార్ట్స్ తీసుకెళ్ళి లైక్ పాంటూన్ బోట్‌కి పాంటూన్స్‌ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి మిగతా అంతా అక్కడ తీసుకొని మనం అసెంబుల్ చేసేవాళ్ళం అండి. పాంటూన్స్ అంటే సో కెన్ యూ? ఇప్పుడు బోట్‌కి కింద ఫ్లోట్ అయ్యే స్ట్రక్చర్స్ అండి. ఓకే, ఓకే. ఆ పాంటూన్స్ పైన యూ బిల్ట్ ఎ బోట్ స్ట్రక్చర్. సో, ఆ టెక్నాలజీని ఏం చేసామంటే మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్‌గా మన స్టాఫ్‌ని ఇంకా ట్రైన్ చేసేటప్పుడు దట్స్ ద కోర్ ఫర్ ద బోట్ కాబట్టి అది ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం. అండ్ స్లోగా ఏం చేసామంటే వి బిల్ట్ ద టెక్నాలజీ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీఆర్ pretty much doing everything on our own without importing any parts from anywhere. And now we converted Make in AP to Make in India. Make in మేక్ ఇన్ ఇండియా. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మేడ్ ఇన్ ఏపీగా దీన్ని మార్చడం జరిగిందండి. మేక్ ఇన్ ఏపీ నుంచి మేడ్ ఇన్ ఏపీ. సో ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ ఇన్ ఏపీ. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఆ ప్యాంటమ్స్ అన్నారు అవన్నీ ఇప్పుడు అక్కడ తయారీ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అక్కడే తయారీ కూడా అక్కడే చేస్తామండి. సో టెక్నాలజీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. డ్రాయింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ కొని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో అక్కడ మనం రీనా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి డ్రాయింగ్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ వెరిఫై ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ ఎట్ ద ఫ్యాక్టరీ. అండ్ మనం ఈవెన్ ఇవి ప్రస్తుతానికి మనకే వాడుకుంటున్నాం సిన్స్ మన వాటర్ స్పోర్ట్స్ సింపుల్ గా కావాలి. అలానే వీ హ్యావ్ సో మచ్ నీడ్ ఇన్ ఇండియా. సో రైట్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆల్సో ప్రొవైడ్ దీస్ థింగ్స్ నౌ టు ఎవ్రీబడి హూ నీడ్ ఇట్. సో ఇది ప్రస్తుతానికి మనకు ఆంధ్ర అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఈవెన్ నార్త్ ఇండియా కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫ్యూచర్ లో నా ప్లాన్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ దోస్ యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ దేర్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా వై క్యాంట్ వి షిప్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే. Like how I brought boats from US to India. Let me ask you this అండి. ఇప్పుడు మీరు యుఎస్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా బోట్స్ తీసుకెళ్లారు. సో కెన్ ఐ అసలు వన్ బోట్ కాస్ట్ ఎంత పడిందండి అప్పుడు? అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద బోట్ అండి. లైక్ జెట్ స్కీస్ చూసుకుంటే కనుక మీకు ఒక $7,000 to $8,000 ఉంటుందండి ఇక్కడ. బట్ అది మీకు దాన్ని మీరు ఇప్పుడు ఇండియాలో బిల్డ్ చేశారు అనుకుంటారు, అలాంటిది ఒకటి చేశారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు అదే బోట్ ని ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకెళ్లాలంటే కంటైనర్ లో విత్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకొక 50% ఆర్ 60% ఎక్కువ వేసుకోవచ్చండి దానికంటే. ఓకే, $15,000. ఎవరన్నా ఇండియాలో ఇంపోర్ట్ చేసింది కొనాలంటే సేమ్ మీరు 15 lakhs కొంటారు అనమాట. ఓకే, సో అలా పాంటూన్ బోట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లాలంటే ఒక 30 lakhs అవుతుంది అనమాట. 25 to 30 lakhs. ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ విత్ ఇన్ 10-12 lakhs లో అక్కడ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో యూ విల్ బి సేయింగ్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద అమౌంట్. యా, సో అందుకని సో ఫ్రమ్ దేర్ మేడ్ ఇన్ ఏపీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సేమ్ థింగ్ అగైన్, క్వాలిటీ అండ్ సేఫ్టీ ఆర్ ద 2 important things. ఈ వాటర్ స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నా, మీరు ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా, we try to match up with all those things. And it may take some time, ఇండియాలో since it's a new business, ఇప్పుడు మనం కొన్ని అప్రూవల్స్ కి అప్లై చేస్తాం, it will take a while for us to get those approvals and everything. Not everything goes like here, but ఇండియాలో అయినా సరే అండి బిజినెస్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ స్కేర్డ్, ఇండియాలో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది, మనం చేయగలమా బిజినెస్ అనేది. And I have the same thoughts initially, but more out of the passion to develop the state and my district and all that. Start చేయడం జరిగింది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా విత్ మై ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా ఈజీ అయింది. ఎలా అంటే కమింగ్ అప్ విత్ దట్ మోడల్, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ దేర్ అండ్ ఇనిషియల్ గా ఒక కంపెనీ సెట్ చేయడం, ఐ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ దేర్. సో ఆ విధంగా కొంచెం ఈజీ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకోటి, ఇట్స్ అ న్యూ ఐడియా, న్యూ బిజినెస్ మోడల్ and something not everybody can replicate even though they have money. So that's where you have to. చేశారు ఎవరైనా రెప్లికేట్? చేస్తూ ఉంటారండి, బట్ we don't really worry about that. All we do is, like I said, safety and quality is what we do, and we are backed by a manufacturing company like Paparao, a manufacturing company that I set up, which nobody is able to do right now. Even if they మాకు ఒక 100 boats తయారు చేసి ఒక 50 locations expand చేయాలంటే in the country, I was able to set up that behind the water sports company. Maybe ఎవరన్నా చిన్న ప్లేయర్స్ ఒకళ్ళిద్దరు ఉండొచ్చేమో, బట్ ఆల్ దే డిపెండ్ ఆన్ ఇస్ బయింగ్ బోట్స్ ఫ్రమ్ గోవా అండ్ అదర్ ప్లేసెస్, లోకల్ బోట్స్, లేదంటే ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని తెచ్చుకోవాల్సిందే కానీ. బట్ వీఆర్ ద ఓన్లీ కంపెనీ, ద లార్జెస్ట్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ కంపెనీ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా రైట్ నౌ, అండ్ విచ్ ఇస్ బ్యాక్డ్ బై ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ which is following all the RINA standards that are available in India and importing the technology from USA. RINA standards and so like standards ఉన్నాయండి, కొన్ని standards that where the marine architects will come and look at the boat that you're building from scratch until you finish. They test everything.
అండ్ మీ ఫ్యాక్టరీ స్టాండర్డ్స్ పాటిస్తున్నారా, మీ బోట్స్ బిల్డింగ్ లో ఫ్యాక్టరీస్ చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ చూస్తారు. సో వి సబ్మిట్ ఆల్ దోస్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు దెమ్ అండ్ దే కమ్ అండ్ చెక్. సో ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం డిలే అవుతూ ఉంటుంది ఇన్ ఇండియా ఫర్ యూ టు గెట్ త్రూ ఇట్, బట్ వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ టు గెట్ థింగ్స్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఓకే. సో ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి, లైక్ ఇండియాలో మీరు ఒక పేటెంట్ ఏదో అప్లై చేశారని విన్నాను, ఎపిడోమ్ అని. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? ఎకోడోమ్. సో వన్స్ యా. సో అదే నేను చెప్పినట్లు ఎప్పటి నుంచో ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్ ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశం ఉందండి నాకు. అది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో చాలా డిమాండ్ ఉందండి. మీకు లైక్ చాలా మంది పీపుల్ కి ఈవెన్ హట్స్ లో ఉంటున్నారు ప్రస్తుతానికి. గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ లైక్ సింగిల్ బెడ్రూమ్, డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఇస్తామని దే ట్రైంగ్ టు బిల్డ్. బట్ అవన్నీ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అండి. అలా పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్స్ కాకుండా నేనేం చేశానంటే ఒక 25 లైట్ వెయిట్ పీసెస్ తో నట్ అండ్ బోల్ట్ స్ట్రక్చర్స్ తో మనకి ఎకోడోమ్ అని చెప్పి ఒకటి తయారు చేసామండి. సో దీనికి చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది టు కమ్ అప్ విత్ దిస్. అండ్ అలానే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఐడియా దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్లేస్, మనం పేటెంట్ కూడా అప్లై చేసుకున్నాం అనమాట దీనికి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియాస్, you do it as a prototype and you make sure go for all the standards. Fireproof gani, we had a fireproof testing చేయించాం దీనికి. అండ్ వి డిడ్ ఆల్ దోస్ టెస్టింగ్. ఇది ఏంటంటే లైక్ పోర్టబుల్ రిసార్ట్. ఈవెన్ ఫ్యూచర్ లో మన ఫైనల్ విజన్ వచ్చేసరికి దీనికి వీ నీడ్ టు ఏ ప్లేస్ లో అయినా సరే గవర్నమెంట్ ఈవెన్ పేదలకి ఇల్లు ఇవ్వాలన్నా సరే ఈ క్విక్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో 25 పీసెస్ ని ఒక 1-2 hours లో యూ కెన్ సెట్ ఇట్ అప్ ఫర్ దెమ్. ఫ్యూచర్ లో అదే ప్లేస్ వాళ్ళకి అవసరం అయింది, వాడుకోవాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ కొత్తగా అంత అన్ని పడగొట్టి కాంక్రీట్ అంతా పడగొట్టి ఇంకో చోట కట్టి అలా కాకుండా ఇదేంటంటే అన్ని చోట్ల వాడుకోవచ్చండి, రిసార్ట్ లో కానీ ఆర్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే దీని మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ద షేప్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ విత్ హోల్డ్ ఈవెన్ హరికేన్ విండ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్ నట్ అండ్ బోల్ట్, నాట్ ఎ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈవెన్ ద ఎయిర్ ఫ్లో అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ద షేప్ ఆఫ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. అండ్ ఈవెన్ శాండ్విచ్ మోడల్లో తయారు చేసామండి, వేర్ ఆ 2 లేయర్స్ కి మధ్యలో మీకు ఫైర్ ప్రూఫ్ ఫోమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట, వేర్ యూ గెట్ మరి వేడిగా లేకుండా లోపల. ఇదంతా వి కేమ్ అప్ విత్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ we proved it out and we are using it as a model resort for us right now. Perupalem beach resort lo setup chesamandi. Next Arakulo kuda setup cheyabothunnam and other places will replicate that and will show that as a model eco friendly resort how it can be. I have a couple of questions and so epidome then ecodome. Ecodome. సో ఎకోడోమ్ మీద నాకు ఐ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి. లైక్ ఇప్పుడు ఎకోడోమ్ అనేది టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ ఫైర్ అనేది దాని మీద పైన నిప్పు పడి అంటే లేదా కాల్ చేసిన ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. ఇట్స్ లైక్ you'll have up to like 12 hours ఉంటుందా ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, 6 hours ఉంటుందా, 8 hours ఉంటుందా, ఇలా మీకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. సో ద foam that we are using for a sandwich and the material that we are using, fiberglass reinforced material, we are making sure it is fireproof so that it can withhold the fire for these many hours అనేది we are taking certification for that also. So other the features for that, so that way hot climates or sometimes by mistake fire అయినా సరే you're not going to have issues with it. So ఇది ఒక ఇండియాలోనే కాదండి, I see a need for this product even in all other countries out there. నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో మీకు మేడ్ ఇన్ ఏపీ నుంచి export it out to all the countries అనేది చేయాలనే నా విజన్ కి this is one of the product I see which can first help India. First it can help AP, can help all the other neighboring states, it can help India, and then it can also help other countries including states like Florida where we have hurricanes. Even కొన్ని places లో fire like California and other places fire issues ఉండొచ్చు. ఈవెన్ ఆ ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ అవుద్దనే ఉద్దేశం ఉందండి. ఇంకొకటి డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉందన్నమాట. ద స్మాలెస్ట్ సైజ్ దట్ యూ సా దట్ వి పుట్ యాజ్ అ ప్రోటోటైప్ ఇస్ 240 square feet. So you can go up to like 300, 400 square, 500 square feet could help, and even 2 floors, you can also go like basement and the top. Okay, let me ask you this and నాకు కొంచెం ఎందుకంటే I have a couple of questions on this ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్. ఎకోడోమ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ అది సో ఫైర్ ప్రూఫ్ అంటే లైక్ ఇన్సైడ్ ఫైర్ అయినా ఇట్ విల్ సేవ్ us or like only outside? ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్సైడ్, ఈవెన్ ఇన్సైడ్ ఆల్సో. సో ఏం చేస్తామంటే ఫైర్ టెస్టింగ్ పంపించినప్పుడు they'll test it out, we'll send a piece of that material and వాళ్ళు ఫైర్ ఎంత ఫైర్ ఎంతవరకు విత్ హోల్డ్ అవుతుంది ఇదంతా టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట.
So we took those certifications and everything, and because Okay. research lo మీరు సెల్ చేయాలంటే కనుక you need to have those standards, and not only there, for our own self, the product that we are providing, we need to protect from everything, right? So and we want it to be a best product out there. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, టెంపరేచర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ లైక్ సమ్వేర్ ఇట్ విల్ టచ్ 40 to 45 అవుట్ సైడ్. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో లోపల ఎంత టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి? లోపల ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏసీ అండ్ ఆల్, జస్ట్ ఏసీ లేకపోయినా సరే ఇట్స్ బెటర్ దాన్ ద కాంక్రీట్ వాల్స్ అండి. ఎందుకంటే ఈ శాండ్విచ్ స్టైల్లో ఏమవుతుందంటే బయట ఒక ఫైబర్ గ్లాస్ లేయర్ ఉందండి, లోపల ఒక ఫైబర్ గ్లాస్ లేయర్ ఉంది. ఆ మధ్యలో వచ్చేసరికి ఫైర్ ప్రూఫ్ ఫోమ్ ఉందండి. జస్ట్ లైక్ హౌ హియర్ ఇన్ యుఎస్ యుల్ హ్యావ్ ద ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది కదా, ఇన్సులేషన్ లాగా అక్కడ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇన్సులేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వెదర్స్. మీకు వ్యాలీస్ లో బాగా కోల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ హాట్ టెంపరేచర్స్ బీచ్ దగ్గర కూడా సో వీ హ్యావ్ చాలా డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం. అంటే వాట్ ఈస్ ద రఫ్ ఎస్టిమేషన్? ఎగ్జాంపుల్ బయట 40 ఉంటే వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ సైడ్? And sorry, like నాకు కొంచెం I'm getting curious because of the product which I have seen now. అంటే let's put it this way, మీరు ఏసీ లేకుండా ఫ్యాన్ తో విత్ స్టాండ్ అవుతారు అని అనుకోండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమింగ్ అప్ విత్ దోస్ నెంబర్స్ ఫర్ ద టెంపరేచర్, ఫ్యాన్ ఉంటే యూ కెన్ స్టే అనేది. సో ఇక్కడే కాకుండా అండి, ఈవెన్ కమర్షియల్లీ నౌ హైదరాబాద్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఇవి ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లైక్ ల్యాండ్స్, వాళ్ళు గెస్ట్ హౌస్ లాగా పెట్టుకోవడానికి మధ్య వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దేర్. అండ్ కృష్ణా రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాపర్టీ అల్కనంద అని చెప్పి, దేర్ వీ హ్యావ్ సెటప్ దీస్ డోమ్స్ ఇన్ బిగ్ నెంబర్స్. ఇది కూడా మన జగ్గైపేట దగ్గర కృష్ణా జిల్లాలో ఒక హ్యూజ్ ప్రాపర్టీ అండి, రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాపర్టీ. సో వీఆర్ ఆల్సో సెటింగ్ అప్ దేర్. అంటే రఫ్ గా ఇప్పుడు దాని కాస్ట్ ఎంత ఉందండి? కాస్ట్ ఎంత? ఇప్పుడు మీరు సెటప్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, మాకు మామిడి తోట ఉంది ఇండియాలో. మామిడి తోట నాకు అంటే మా మామయ్య దాని ఇప్పుడు దాంట్లో జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు పోయినప్పుడల్లా జస్ట్ కూర్చోవాలి, అంటే కొంచెం అక్కడ ఒక వీకెండ్ అంతా అక్కడే ఉండాలి అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, టేక్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్లా మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నాకు అక్కడ ఉపయోగపడుతుందేమో అనుకుంటున్నాను. వాట్ కుడ్ బి రఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ దట్ 200 మినిమం స్క్వేర్ ఫీట్? 240 స్క్వేర్ ఫీట్ తీసుకుంటే అండి ప్రస్తుతానికి ఒక 2 lakh, విత్ ఇన్ 2 lakhs వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ. బట్ ఇది మేము ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాం. వీఆర్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అవర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బెటర్ అండ్ స్పీడ్ అప్ ద ప్రాసెస్. కాబట్టి ఇంకా కాస్ట్ తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందండి వెన్ వీ డూ ఇట్ ఇన్ బల్క్ అండ్ when we import that fiberglass material and everything like that. And fiberglass material is proven for this building materials and all that also right now, ఈ డోమ్స్ కానీ ఇవన్నీ. అంటే 2 లక్షల్లో మనం, అంటే ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తో సహా ట్రాన్స్పోర్ట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్. లైక్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో తీసుకుంటే కనుక దే ఆర్డర్డ్ లైక్ 3 domes అండ్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే 2 bedrooms and it's like a hall and a kitchen. So hall and a kitchen in the middle and 2 bedrooms on each side, and it can also have like attached bathrooms and everything. I think దీని గురించి చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తున్నాము, and I'm just keeping on going. You're more interested in the product more. నాకు ఆ ప్రోడక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, ఎందుకంటే యూ హావ్ అప్లైడ్ ద పేటెంట్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ కదా. ఎందుకంటే నాకు ఎలా ఉందంటే లైక్ ఐ వాంట్ టు బై దట్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ మై ప్లేసెస్ అన్నట్టు ఉంది. దాని గురించి ఏదైనా మనకి నీడ్ ఉంటే దాని నుంచి ఒక కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కదా, అలానే నాకు నీడ్ ఉండి ఐ వాంటెడ్ టు సెటప్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ రిసార్ట్స్. ఆ రిసార్ట్స్ లో నా కాంక్రీట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాకుండా ఐ వాంట్ సంథింగ్ నట్ అండ్ బోల్ట్, సో ఇట్ కెన్ గో ఆన్ వాటర్. సో ఇది వాటర్ మీద కూడా ఫ్లోట్ అవ్వచ్చండి, ఎందుకంటే ఓవరాల్ ఈ టోటల్ వెయిట్ వచ్చి 350 kgs అనమాట దీన్ని. సో సో లైక్ హౌస్ బోట్ లాగా కూడా తయారు చేస్తున్నాం, వేర్ పీపుల్ కెన్ స్టే ఆన్ వాటర్. ఇట్ కెన్ గో ఆన్. Can we move this from one place to other place? Yeah, so మన pontoons అని ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో, సో ఆ pontoons స్ట్రక్చర్ మీద పెడుతున్నాం. Put an engine in the back, and we're also setting that up on Krishna River and other places also. We're planning already. So on water, on land, at the beach, on an island, you name it, on a valley, so you name it. So we are trying to get a structure which doesn't involve any concrete in there and nut and bolt, and just take it from the factory and install it there. That's the goal. Okay. DIY, do it yourself. Yeah, do it yourself, and it's like 25 pieces, all lightweight pieces. You just build together. Wow, do it yourself. Okay. So అలా అంటే లైక్ ఇండియాలో కూడా సో మీ కళను నెరవేర్చుకుంటున్నారు. ఇంకా we are seeing initial success, and I see a lot of need for this, and I see the vision how I can take this further in other states and India, and even further I'm thinking about bringing those here to Florida as well.
వావ్! సో ఇక్కడ ఈలోపు కింద కమెంట్స్ అండి. సాయి దళపతి గారు, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ సార్? నైస్ టు హియర్ పాపారావు గారు అని చెప్పారు. అండ్ సాయి శ్రవణ్ కుమార్. దళపతి గారు ఈస్ ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం అండి. ఈస్ హార్డ్ కోర్ సపోర్టర్ టు డూ స్టఫ్ ఇన్ మచిలీపట్నం ఇన్ కృష్ణా జిల్లా. థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఫర్ వాచింగ్ సాయి గారు. And Shravan Kumar, modular concepts are the future. Amazing. Very excited to see this coming up in Telugu states. Shravan Kumar garu. Yeah. Thanks, Shravan Kumar garu. So I know there is a lot of future for that modular concepts, and with everybody's support, I think we'll go further. Yeah, I think for sure, Andy. So you made it very interesting for all of us, Andy. That particular eco dome. And eco-friendly resort ani మీరు స్టార్ట్ చేశారు. Like what is that? Like అదే మచిలీపట్నంలో మీరు స్టార్ట్ చేశారు అన్నారు. Like no concrete. శ్రీకాకుళం బీచ్ రిసార్ట్ ఒకటి మోడల్ రిసార్ట్ కింద తీసుకున్నాం అండి. లైక్ బీచ్ రిసార్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది, లైక్ వెస్ట్ గోదావరిలో. ఇంకొకటి ఇప్పుడు అరకు లాంటి ప్లేసెస్ లో వ్యాలీలో మనం కాంక్రీట్ యూస్ చేయకుండా, నేచర్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది రిసార్ట్ అనే ఉద్దేశం. సో ఈ డిఫరెంట్ మోడల్స్ అన్ని సెటప్ చేసి ఆ అరకులో సెటప్ చేయబోయే రిసార్ట్ లో 95% ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ అండి. మీరు అందులో రెస్టారెంట్ చూసినా సరే లైక్ ఎకో బ్యాంక్వెట్ అంటాం అనమాట, అండ్ ఎకో డోమ్, అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ, ఇన్క్లూడింగ్ ద పిక్నిక్ టేబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ సీ హియర్ వీఆర్ బిల్డింగ్ దేర్. And so we are trying to set up with 95% of everything coming from our factory, all nut and bolt, including the swimming pool that is nut and bolt made at the factory and taken there and installed above ground. దట్స్ వెరీ నైస్ అండి. అండ్ సో మీ జర్నీ గురించి చాలా ఎక్కువ లాగేస్తున్నట్టున్నారు నేనే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎందుకంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండి. ఇట్స్ లైక్ నాకు లైక్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్, నాకు ఐ లైక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ బట్ ఐ వోంట్ ఫిట్ దేర్. అందుకని ఐ వోంట్ ట్రై అనమాట. సో నాకు ఇదే చాలా కూర్చొని మీలాంటి వాళ్ళకి స్టోరీస్ అందరికి ఇంకా చెప్పేసి ఇంకా మిగతా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. ఇంకొకటి వన్ పాయింట్ ఏంటంటే, అందరూ అనుకుంటారు మనకి టాలెంట్ ఉందా ఇండియాలో, హౌ ఉన్నాయా అనే ఉద్దేశం ఉంటది. But I felt, they have so many skills in India. Only thing is, you need to give them right training and have a prototype in place. So, a prototype one day, so you are putting them in the right direction. And we have so much talent in India that I felt, you can do wonders. So, in manufacturing, factory, all the products that we are coming up there, the ideas that even in romantic float and dine and one of the innovative product that I came up with, which floats on water, where you have all those LED lights, and you can have dinner, romantic dinner on water at night time. So where food is served, it's in the middle of the water. You take boat and serve them there, right? So that's Paparao garu. So Paparao garu. Yeah. Sir, మీరు మామూలు కూడా కదా, మీరు అంటే లైక్ యాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, లైక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. కెన్ ఐ పుట్ దట్ వర్డ్? ఆ పేరు రొమాంటిక్ ఫ్లోట్ అండ్ డైన్ అని పెట్టి we trademark that name, ఫ్లోట్ అండ్ డైన్. That's why I'm just mentioning that name, because no లేదండి, చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. నిజంగా చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా చాలా బాగుంది. అండ్ అందుకని లైక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అని మీకు మేము ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం టైటిల్. సో ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి, లైక్ అది సో ఏంటండి డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తుంది, వద్దులేండి అంటారు. ఓకే, రొమాంటిక్ ఫ్లోట్ అండ్ డైన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అని. యా, ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి, let me ask you this, like so ఇండియాలో మళ్ళీ వెళ్ళి బిజినెస్ పెట్టి ఈజ్ దట్ కే లైక్ ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన కేక్ వాక్ లాగా ఉందా, లైక్ వాట్ ఆర్ ద టఫ్ ఇనిషియల్ స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయండి, బికాస్ ఎనీ న్యూ బిజినెస్ దట్ యు గెట్ ఇన్ టు ఇండియాలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని, బట్ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. ఇంత ముందు మన పేరెంట్స్ ఉన్నట్టు వీకెండ్ వేర్ దే యూస్ టు మొత్తం అంతా మన పిల్లలకి ఏం చేద్దాం అనే ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు ఇంత ముందు. But now I have seen a big change. Tourism side nunchi weekend culture and long weekend culture and people spending money and enjoying their life. It's changed a lot, and that's why all these businesses in the growing countries like India are possible right now. Okay, got you. ఓకే అండి. సో ఇంకా చాలా నేను ఇంకా చాలా ఎక్కువ అడిగేస్తున్నాను. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేద్దాం, అమెరికా వచ్చేద్దాం అండి. అంతా ఇండియాలో వెళ్తున్నాను. అండ్ ఐ హెర్డ్ మీరు సాయిబాబాకి పెద్ద భక్తులని, అండ్ ఆల్సో లైక్ సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది కదా జాక్సన్ వెల్ లో, సో దానికి బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ అని కూడా విన్నాను. జస్ట్ కెన్ యూ టెల్ మీ, లైక్ సో ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ మళ్ళీ దేవునికి లైక్ పెద్ద భక్తునిగా, సో జస్ట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ tell something? Yeah, I think more than board of director, I'm a devotee first, and
అలానే ఐ వాంటెడ్ టు సర్వ్ ది సొసైటీ హియర్, షిరిడి సాయి సొసైటీ. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అడగటం జరిగింది అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ దెమ్ అవుట్ దట్ వే. అండ్ చాలా మంది డివోటీ సపోర్ట్తో ఇక్కడ వాళ్ళ డొనేషన్స్తో ఒక 7 acres ల్యాండ్ బాబా టెంపుల్కి ఇక్కడ కొనటం జరిగిందండి. అందరు డివోటీ సపోర్ట్తో. అండ్ ద నెక్స్ట్ గోల్ ఈస్ టు బిల్డ్ ఏ పర్మనెంట్ టెంపుల్ ఫర్ బాబా హియర్. And so I'm a devotee of him, and at the same time mostly serving as a devotee more than a board of director. So that's just a title. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పేస్తారు. అండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ తాజా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ జాక్సన్ ఏరియా, సో దానికి నూతన రీసెంట్ గా అధ్యక్షునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అండ్ లైక్ వాట్ ఆల్ ద న్యూ లైక్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి? ఐ డోంట్ నో ద ఇయర్. ఇక్కడ 2002లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, 18th year we are celebrating this year. 18th లక్కీ నెంబర్ అంటారు. యా, 18th year. It's a lot of people put effort to represent Telugu community over the years. And so ఒకటి అండి, I'm very thankful for everybody who represented me, who wanted me to represent Telugu community here in Jacksonville. అండ్ అలానే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ లాగా కాకుండా ఏదైనా నిలిచిపోయే విధంగా, ఇక అందరికి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వాడుకునే విధంగా ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం అండి. సో దాంతో మన తాజా తెలుగు పాట అని చెప్పి ఒక పాటని మన ఇక్కడ జాక్సన్విల్ లోకల్ తెలుగు కవి రాము ఆకులు గారు ఉన్నారు, సో ఆయన రాశారు. అండ్ అలానే సినీ నేపథ్య గాయకులు అక్కడ ఆంధ్ర మన తెలుగు స్టేట్స్ లో, అండ్ ఈవెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా మన సినీ నేపథ్య మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో ఒక పాట ఆయన పాడించామండి. సో అదేంటంటే మోర్ లైక్ తెలుగు గురించి పిల్లలకి మన సిగ్నిఫికెన్స్ అంత మన అదంతా ఉండే విధంగా, అలానే ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఇట్స్ డూయింగ్, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంతమంది ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు అందరూ అని అన్ని విధాలుగా ఉండేలాగా నెక్స్ట్ తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా రాయించడం జరిగిందండి. సో అదొక కొత్త చేంజ్ తీసుకొచ్చాము. నేను రావడంతోనే ఓన్లీ 3 weeks అయింది నేను స్టార్ట్ చేసే తాజా ప్రెసిడెంట్ దిస్ ఇయర్. అదే కాకుండా అండి, సో మోర్ లైక్ ఏంటంటే ఇది తాజా అనేది ఆర్గనైజేషన్ మోర్ దాన్ ఎవర్ రైట్ నౌ ఈ COVID-19 గురించి, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఆనందాలు పంచుకుంటున్నాం అందరితో, లైక్ సెలబ్రేటింగ్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్, లైక్ ఉగాది, సంక్రాంతి, బతుకమ్మ ఇవన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చేస్తూనే ఉంటాం. సో కొంచెం బెటర్గా చేయొచ్చేమో మేబీ. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు సంతోషాలకి కాకుండా వాళ్ళకి రియల్గా అవసరమైన టైం ఇదండి COVID-19లో. సో కమిటీ అందరూ ముందుకొచ్చి ఈ టైంలో మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి, అందరి అవసరాలు తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో కొత్తగా మన ఇమిగ్రేషన్ గురించి మీకు తెలియంది కదా, H1B వాళ్ళకి రూల్స్ అన్ని చాలా మారుస్తున్నారు ఈ టైంలో గురించి. సో వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళకి ఒక ఇమిగ్రేషన్ వెబినార్ ఒకటి పెడుతున్నాం అండి వాళ్ళకి. అలానే నా ఆంటర్ప్రినర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఇక్కడ పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఈ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ని ఇన్స్టిల్ చేస్తే బాగుంటుందని తాజా ఆంటర్ప్రినర్స్ వర్క్ షాప్ అని చెప్పి అదొకటి ఇక్కడ లోకల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ తో వీఆర్ పుటింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఇలానే ఇప్పుడు స్కూల్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తారంటున్నారు పిల్లలకి ఇక్కడ. వి వాంటెడ్ టు హెల్ప్ సే కొంతమంది టీచర్స్ ని, పీడియాట్రిషియన్ వీళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎక్స్పర్ట్స్ ప్యానెల్ పెట్టి వీళ్ళందరికీ వాళ్ళకు ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేద్దామని. సో చేంజ్ టైమ్స్, వెరీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్. సో దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఓన్లీ సంతోషాలే పంచుకోవడం కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం అనేది మా కమిటీ అందరం అనుకున్నామండి. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ కమిటీ అండ్ టాలెంటెడ్ కమిటీ విత్ మీ హూ ఇస్ హెల్పింగ్ మీ టు టేక్ దిస్ త్రూ. అండ్ అలానే ఈ టైంలో సేఫ్టీగా ఉండే విధంగా మొత్తం అన్ని ఈ సంవత్సరం ఈవెంట్స్ అన్ని మొత్తం ఆన్లైన్ చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నామండి. అండ్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ దగ్గరగా మోస్ట్లీ వన్స్ మెడిసిన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయినట్టు కదా, ఫ్లోరిడా ఎక్కువ అయిపోయింది. అంటే లైక్ నాట్ ఓన్లీ మీ ఏరియానే కదా, వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ లిటిల్ డౌన్ అనమాట ఇప్పుడు, పరిస్థితులు బాగాలేవు. అండ్ ఈ లోపు ఇక్కడ వచ్చేసి హలో అండి వెంకటరెడ్డి వెనుమల గారు, హాయ్ అండి, హలో పాపారావు గారు అని చెప్పారు. అండ్ సోమా తుమ్మల గారు హలో అండి, హలో. వెంకటరెడ్డి గారు హాయ్ అండి, ఇస్ ఫ్రమ్ టాంపా, ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. సోమా గారు అండి. అండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అండి, లైక్ ఐ హర్డ్ దట్ భారతదేశంలో కూడా మీరు ఏంటంటే లైక్ ఎస్పెషలీ
అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంటంటే దాతృత్వం ఒకలా చాటుకుంటారు అనమాట. లైక్ పేద విద్యార్థులకి చదువు చెప్పించడం, లైక్ వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం చేయడం ఇలా చేస్తారు. బట్ మీరు కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ ఒక కొత్త పందా ఎంచుకొని స్కూల్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసి వాళ్ళని ఒక స్కూల్స్ లో లైక్ రోబోటిక్స్ కొత్త టెక్నాలజీ, అంటే రాబోయే తరం వాళ్ళంతా లైక్ న్యూ టెక్నాలజీతో ఉండాలి, లైక్ అంటే అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీతో ఉండాలని మీరు ఒక లైక్ సమ్ ఇన్స్పైరింగ్ నోట్ అక్కడ ఇస్తున్నారని విన్నాను. లైక్ కెన్ యు ప్లీజ్ టెల్ మీ దట్ లైక్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఐడియా? అదే సింపుల్ గ్రూప్ తరపు నుంచి అయితే మేము పిల్లలకి ఈ రోబోటిక్ కిట్స్ అనేవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. బికాజ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ దట్స్ ద కీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అండ్ అందరికీ ఉపయోగపడేవి అదర్ కంట్రీస్లో ఉన్నవన్నీ మనకి ఇండియాలో ఉపయోగపడే విధంగా సింపుల్ గ్రూప్ తరపు నుంచి ఇంతకు ముందు చేయడం జరిగింది. అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ చూసుకున్నా సరే చాలా మంది మెకానికల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి, ఈవెన్ ఐటీ కంపెనీస్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్స్గా తీసుకొని మనం చేసే కొత్త థింగ్స్, ఈవెన్ డోమ్స్ కానీ బోట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదన్నమాట. వీటన్నిటికి కూడా స్కిల్స్ ముందు నుంచే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి కాలేజెస్ కి. దే కెన్ ఆల్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ కంపెనీ అండ్ టు గెట్ ది ఇంటర్న్షిప్ మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కానీ అది క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం అక్కడ. బికాస్ వీఆర్ జస్ట్ మనకి ఆల్రెడీ వీ ప్రొటెక్టెడ్ అవర్ ఐడియా విత్ అ ప్యాటెంట్. All the skills we can share with anybody because that's something it will be useful for their future. So we are ready to do all that for our growing India now and going forward. దట్స్ వెరీ నైస్ అండి. లైక్ సో ఫ్యూచర్ వచ్చేసి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి లైక్ అంటే ఒక్కొక్కలా సహాయపడాలి. కొంతమంది ఆర్థిక సాయం చేయాలి, కొంతమందికి టెక్నికల్ హెల్ప్ ఆల్సో ఇస్ మోర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ అండ్ దట్స్ రియల్లీ నైస్ అండి. అండ్ నేనైతే చెప్తున్నాను కదా, లైక్ ద ఐడియాస్ విచ్ యు ఆర్ పోర్ట్రేటింగ్, లైక్ మీరు చూపించిన, లైక్ విచ్ యూ హ్యావ్ షోన్ టు అస్, లైక్ రియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ లాట్. అండ్ మన కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్‌బిల్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండియన్. ప్రతి భారతీయుల్లో ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఉంటాడు. నాకు తెలిసి అమెరికాకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి తిరిగి భారతదేశంకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని తపనతో ఉంటారు. అతి అరుదుగా దాన్ని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రయత్నించే వాళ్ళు మీరు ఒకరు. అండ్ ఈరోజు మీరు వచ్చేసి మాకు ఇన్ని సలహాలు, సూచనలు అండ్ మీ అనుభవాలు అన్ని మాతో పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాపారావు గారు. అండ్ మన లైక్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హియర్ మీరు ఒక మాట ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ దయచేసి చెప్పవచ్చు అనుభవాలతో, మీ యొక్క అనుభవంతో ఇక్కడ మరియు భారతదేశంలో. there is nothing wrong అండి వర్కింగ్ ఫర్ సంబడి throughout your life. బట్ అందరూ అదే మాట అనుకుంటే గనక అసలు క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు ఉండరు, జాబ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండరు. అండ్ ఎనీ రిమోట్ ఛాన్స్ దట్ యు థింక్ అబౌట్ ఎన్ ఐడియా అండ్ you can just try to create a minimum viable product like a prototype కానీ చేసి just that passion and that employment ఇచ్చి you're giving employment to somebody and you're saving their lives, whatever it may be, that వచ్చే మీకు satisfaction I feel giving so local employment to people who actually need jobs when you are creating it. So that's the most satisfaction that you get as an entrepreneur. Creating is one thing, and creating jobs, creating a product, creating jobs, and seeing people happy in your company is something I saw the satisfaction and I see everybody who wanted to get into this, even though there are ups and downs here, I see that's the people will try is what I wish for. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ పాపారావు గారు, మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి మాకు మీ యొక్క అనుభవాలను మొత్తం మాకు తెలియజేసినందుకు. అండ్ మరి వచ్చేవారు ఇంకొక సరికొత్త అతిథితో మనం ఈ కార్యక్రమంలోకి వచ్చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి అందరికి. సీ యు ఆల్. బాయ్ 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 బాయ్. థ్యాంక్స్ అండి మనోజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి.